But Krishna is here. He's always here in the spiritual body, never leaves. That as a person progresses in spiritual life, he'll have that confrontation. He'll see Krishna face to face. And ultimately, no matter what religion one professes, this is the objective in life, is to purify our lives and to come to a point where we can understand and have an active involvement in the Lord's pastimes, so that we become with Him in the spiritual world, or go to heaven, as you say. But ultimately, it's something that the whole world maybe should know about, and to accept some understanding and relish it, that the Lord, God Himself, has pastimes here on this planet, right here in this town, Vrindavan. It's the same Lord that everybody worships, and if they just understand this aspect, that God has a name. We have His telephone number. We can call Him at any time. So anybody can call Him up. If you want to call Him up, you just pick up the phone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And you have the connection. The peculiarity of Vrindavan. If you put a magnet in the center, all the iron filings in the train will get magnetized. But if you remove the magnet, they will be all dead. But from the land, our potential powers have trodden that land
is charged for all times to come. That's how this process of prakrama benefits. Energy will pass through a conductor, not through non-conductor. So if we trod in the prakrama with naked feet, and we have got the sentimental devotional situation, it benefits us. Otherwise not. That's all. Vrindavan means the spiritual world. It's no different here than it is in the spiritual world, non-different. In Vrindavan, Janmashtami, of course, is the most important day. You see, Krishna's pastimes performed in Vrindavan are unlimited. That his birth begins a cycle of 125 years that Krishna spent, on this planet. And the most sweetest part of his life, Krishna being the Supreme Personality of Godhead, he's the ultimate in all respects. So everybody in India, they understand and worship Krishna as that Supreme Personality. Krishna is something that one can never speak enough about. There's no way to describe Krishna's activities to any real extent because it's unlimited. And how can you really describe the unlimited? Любая конфессия религиозная так или иначе особое внимание уделяет дню рождения той личности, которая положила начало этому. Ну, допустим, вот как Рождество Христово там, или в других, вот в вишнуизме это вот явление Кришны. То есть исторически он явился здесь, на земле, на земле Вриндавана 5000 лет тому назад. Ну, то есть это по такому летоисчислению, не христианскому. И поэтому вот Джан-Маштами, это значит Великая Аштами, это 8-й день лунного месяца. И вот в этот вот сезон дождей, 8-й день лунного месяца, который приходится иногда на август, иногда на сентябрь, вот он так появился при таких довольно-таки загадочных обстоятельствах. Там, то есть он родился в темнице такого злокозненного царя Камсы, который заточил его родителей. И была такая же ночь, вот буря, здесь сильный дождь. И его отец, так получилось, что Кришна своей внутренней энергией усыпил всех стражников, все спали, все замки открылись, и он его перенес через Ямуну, воды Ямуны расступились, вот это полноводная, такая же Ямуна была полноводная, как сейчас. И он его отнес в другое безопасное место. И поэтому считается, что это как бы благословенный день. И он отмечается, будем говорить так, как считается, одним из самых главных праздников в Индии. Кришна Бхагаван – это то есть сосредоточие всех 6 достояний, всей силы, красоты, знания, отреченности, мудрости. И поэтому, когда он рождается, это рождается самое прекрасное. И представьте, что Кришна, он в нашем сердце, он в сердце каждого человека.
И, в общем-то, есть возможность для нас ощутить это, почувствовать это. Поэтому мы не должны праздновать свое день рождения больше, чем день рождения Бога. Вриндаван это как бы проекция духовного мира на Земле. Жить во Вриндаване не так просто. Вот поймите, что здесь есть свои определенные тонкости. То есть, если ты что-то делаешь, то к тебе приходит мгновенно реакции за эти действия. И вообще иногда какие-то происходят. То есть тут жизнь настолько полна чудесного, что начинаешь к этому привыкать. И здесь вот мы можем видеть, что люди, которые совершенно нельзя называть верующими, так или иначе они соблюдают, по крайней мере, вот эти вот праздничные ритуалы в определенное время, они обходят вокруг Вриндавана, те, кто живут в Вриндаване, называют, у меня вот здесь есть, работают у нас ребята, они называют себя коммунистами, но тем не менее, допустим, в определенный день они идут пешком каждый год 150 километров в Ганге, берут там немного воды, приносят и выливают на голову Гатешвари Махадева, такой вот храм. Здесь не надо жить в поисках чудесного, здесь нужно жить в чудесном, а привыкнуть жить в чудесном очень сложно. You'll see that here in Vrindavan. Janmashtami ceremony, most temples worship Krishna throughout the day. There's fasting all day long, and there's a feeling of exchange. Devotees come together. All of Vrindavan is excited, but it's all over the world. I mean, the Janmashtami is celebrated all over the world. It's not just in India or just in Vrindavan, but that spirit of Christmas is a spirit of Janmashtami. That openness, that friendliness, and that willingness to communicate and love one another, to have a friendship and that goodwill that Christmas has, is certainly the same thing extended amongst the devotees of Krishna, because it's the same thing.
That's exactly the same process. You're worshiping and celebrating the birth of the greatest personalities. So on Janmashtami evening at 12 o'clock is when he appears. So you see in the temples, puja, you see, Abhishek, you'll see everything to accelerate, to enhance the glorification. You know, celebration comes in different ways, but ultimately it's a very joyous occasion. Christmas, everybody's shopping in the West and you're buying all new gifts, and so Christmas Day opened up in front of the tree, and it's a nice feeling. But why not take that feeling throughout the entire year? Christmas is the most joyous moment for Christians all over the world. And in the same way, every religion has their birth ceremony as God appears, or the Son of God. You'll find celebration all over the world in different ways. It's a time of joy, it's a time when the Lord takes his birth. So same thing in Vrindavan, same thing for Janmashtami. Janmashtami means light. It means the birth. It's new, it's fresh. It's like every year Krishna gives us birth. Like Christ on that Christmas morning, everything's fresh, it's new, it's alive. Everybody's happy. In terms of the Janmashtami celebration in India, of course, and all the holidays, means it's an activity of commercial connotation. More things are sold, gifts are given. There's like, just more spending at these times. And Christmas, of course, it's becoming totally commercial. So it's the same thing in India. That aspect has hit. Not as much as Christmas. It's not that commercial. I mean, Christmas, I know, is in the West, all you hear is the singing of Christmas carols in the department stores. And everybody's just very busy buying, and selling. The commercialization is like a detrimental force that's encroaching in India more and more. It's not like the West, but it's getting worse. So there should be a separation between what is material and what is spiritual. So if you're able to understand that separation, it means come to a point of understanding what the real essentials of life are. And to raise ourselves in economic development is not the answer. Because the more you get, the more you want, and the more difficult life becomes. The more simple you keep your life, the more dedicated to God, the easier your life is, and the less obstacles. It's described in the Vedic knowledge that if you're looking at Krishna, you'll never see Maya. But if you're looking at Maya, you'll never see Krishna. Maya means the opposite. It's the opposite direction. Krishna is light, Maya is darkness. Maya means ignorance. А есть простые люди, вы видите, вот некоторые, они живут прямо вот в таких вот соломенных хижинах.
Но они по-своему поклоняются Богу. У них может быть просто маленькая, даже у них нет никакого изображения, они бывает календарик какой-нибудь. И они перед этим календариком, они каждый день зажигают лампадку и предлагают ему покушать просто вот лепешки из муки с водой и немного риса, и все. Вот так вот они живут. Поэтому люди, они поклоняются Богу в зависимости от их, как бы сказать, возможностей. Здесь традиция, она сохранилась более сильно. И потом, видите, каждый, кто живет во Вриндауне, он обречен на простую жизнь. Здесь просто невозможно что-то, как-то вести жизнь такую, как вот, допустим, где-нибудь в Нью-Йорке. Потому что здесь часто не бывает электричества, видите, вода там, она как-то там все... Нет таких условий, нет отопления такого. Телевизор, вот видите, антенну они сегодня выставили, обезьяны уже на ней резвятся, они ее сломают, он у них не будет показывать. И так далее. Поэтому простая жизнь, она предусматривает такой вот как бы более, что ли, такие вот непосредственность во всем. И в том числе с детства, просто с молоком матери они впитывают то, что необходимо поклоняться Богу. Это один из главных принципов жизни. Обезьяны собрались водички попить, тут около нас. Простые люди, просто они дома, там какие-то вот эти маленькие дети, там, они соберутся просто вечером, там, зажгут вот эту вот лампадку, там, у них даже нет электричества, и они будут там петь вот мантры. We are controlled by potential powers in unseen sphere. The material world which is viewed by naked eye is perishable. But the unseen world is not perishable. Where the material world ends, all the religions are the same. When we cross this negativeness, just as we have land and we have bank. So when we go to the bank, we have to cross a situation which is neither bank nor water, but existence is there. So there are differences, but no controversy, no opposition. Людям трудно понять друг друга, потому что они стараются понять себя с материальной платформы. Они не смотрят с позиции чистого, с позиции абсолюта, с позиции абсолютного существования. Они смотрят, отождествляют себя с каким-то телом. Вот он индус, а я американец, а он русский. И между нами существует разница. На самом деле разницы нет. Когда встает солнце, мы же не говорим: о, нет, это японское солнце. Мы разные, у нас разные языки, мы по-разному называем Бога. Мы по-разному практикуем науку о Боге. Но сознание у нас одно и то же.